Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori, and the subject on our show tonight is more like conflict resolution. And our guest would have been the one, probably, Babu, would be fighting. Kama vitu zingine poa, that is. The Irene Foster MP, Boniface Mwangi, ladies and gentlemen. Wazi, thank you. Karibu sana kwa show yetu. Asante sana. Ulikuwa na watch Jagu wakifight na Babu na feel could be as ama ulikuwa? No. You see, pale kuna, it's very clear. Yes. When you have brain lightweights, the only thing they have ni ngumi. Brain lightweights. Yeah, so kuna msema tibim telala, which are just slogans. Kuna 1 centimeter, na kio. So unajua wezi engage mentally. Na kama wezi engage kiakili, muna engage kimangumi. Hiyo ni mambo za empty heads, ni majabs. Hata LSK walifight hapa kwa AGM na malawyers wamesoma sana. No, wali hii ilikuwa na kupigana. Hakuna akili na hakuna ngumi ni. Ungefanya vitu differently aje? No, you see, like now today will be like 135 days since the NASS went on strike. Kuna strike ya manases. Okay. So we'll be in the streets fighting for NASS rights. Ningekuwa na demonstrate ndani ya bunge, nje ya bunge, ningekuwa napigania. Kuna pigania mambo ya starehe. Sasa ungekuwa kwa street fighting for NASS rights. I would have done both. I would have raised the motion in parliament. Yes. Now when they're going, because they've been demonstrating by the way, and they have a right to do that. When they're in the street, I would have joined them in the streets and go to parliament and present petitions on their behalf. So the thing is, I think the fight that should be happening is inside parliaments, or so which you're fighting for Kenyans, or you go to the community and say, what is the problem there? Is it corruption? Is it drugs problems? Is it kanjo? Is it garbage? Do we plant trees? That's the fight. Fight against something, not against someone. Mimi niko hapa najiambia tu ukisema ati sasa ungekuwa una strike, ungekuwa parliament, ungekuwa una fight ya maana sasa nashindwa. Sasa Karao angekuwa si kuna demos kwa street. Yes. Haya kuna wase wana demonstrate NASA. Yes. Na wewe pia umeingia hapo na yako NASA. Sasa Karao akipiga hapana mimi ni wa NASA. Hapana. Hapana soma afande unaona alipa madaktari pesa yao. No, sikiza manas wana demonstrate siku zao. Okay. Wanaenda afya house wanasema lazima walipe juu county za walipi. Walisign MOU na ijakuwa honored. Ama ni CBA walisign CBA na county government ambayo ijakuwa honored. Story hapa. Mango. Kenda parliament uko ready for. So let me tell you. There is kuna personal space. There are things that you can do to me. Cause utakula ngumu. Ambia wale wase unaenda kukuta parliament kidogo. No, nasema kuna you fight as a last resort. For self defense by the way, mtu anaweza kula ngumi. But there is no need for me to fight over someone. I think it's stupidity. What Jagu and Babu are doing is stupidity. You don't send them to parliament to go and fight each other. They are told to fight issues. Like you know issue yao na issue ni Kenyatta na Odinga. That's not the issue by the way. Okay. Like just a brainwaves process. Kwa hivyo so issue yako ni chenye ngoja issue yao ni issue yako na wao ni about issue yenye walikuwa wanafightia. Kama wangekuwa na kitu ya kufightia for real ingekuwa legit. Na nasema ngumi wa fight na akili. Like just no, I think unajua hizi vifaranga vya computer zinajua tu mambo ya TB mtelala na ouch centimeter na kio. Okay. But so unajua inamaanisha usikiza ngoma za Jagwa. No. Wajua ni kama mosquito, huwezi avoid. Hata kina Babu na Jagwa wako wanapigana, kwa napapa sana. Kupigana ndio nakula ngumi. Ndio nakula ngumi. Unapata ndio vita. Wako wanapigana, wanafanya PR hizi za kukuda. So my point is as a voter, as a Kenyan, do not fight for anybody. Not for me, not for Raila, not for Kenyatta. You can protest about an issue. Yes. Protesting is your right. But don't ban, don't fight, don't kill. Unakaa mkipatana na Babu bila wa middleman anaweza kuona wao. Acha. Hakuna mse. Boni ni yes or no? No, tuko na follow up questions. Sasa huyo. Ongekamwode combined bado hata kombe ningewachapa. So unaweza ona wao Babu na Jagu combined. Wakam. If it comes to fist fight, which I think is silly, I can defend myself. Not defend yourself like. No, you see, I don't have to engage with my fist, brains. But if you touch me, I'll send you to the cemetery, as Malcolm X said.
If someone touches you, if you touch me, wacha nikushow. Ndio simu yangu. Kuna karauni niambia ukishika tena na kupiga ngumi. Tupa hiyo vitu kwa barabara. Boni anachota karao. Wewe nini unaenda? Anaingia katikati ya wasee. Hivi pole. Nicely played. Very strategic. Tena umesema mtu akikushika, you send them to the cemetery. Tuko na jamaa fulani alikushika. Tell us what happened to this guy. What happened? Alikuwa na console story ya starehe. Ati vile ulishindwa sasa kunaendaje? Anashinda boss, kunaendaje? Boni uko na book moja noma sana. Inaitwa Boniface Mwangi Unbounded. Na if you can zoom in kwa hii picha, Boni kitambo alikuwa vaa boxer peke yake. Kitabu ni mauzauza. I think this is a story of modern day Kenya. If you want to understand what happened 10 years ago, because 10 years ago Kenyans fought. Kuna mchatu wamekata mikono, watu wameuliwa, watu waliumia hii country. Let us not go back there. We can actually, that's why I'm for protest. Let's protest all you want. But protests are very good, because if you don't protest, you're going to fight. The moment you try and stop people from protesting, ama unawakanyanga wasiende kwa barabara kuandamana, wataanza kuuana. Because there's a lot of energy and anger. If that energy and anger is in peaceful protest, wacha tu kwa barabara. Watokelezea, wakimbie, walale kwa barabara, wamwagilie maji, pigwe tear gas, kesho tena warudi, that's fine. But we also need to address why are they in the streets? Then resolve that. Let's not forget, the Kenya government spent 15 billion kuweka CCTV Nairobi. Hizi makamera ziko Nairobi. Yes. 15 billion. Wanasema hizo camera, they can monitor movement, their facial recognition, they know who it is. What that means, after a protest, if there's any criminality that has happened, they can go back, review the CCTV and say, that is a criminal, that is a criminal, that is a criminal. You can't be saying NASA wanaharibu vitu Nairobi, na mshiki watu ambao wameharibu vitu, unapeleka kotini. They haven't charged a single person for going to the streets, ama for stealing or anything. But you can't be going to, there's a problem that we must address and we must look at this. Why are we shooting peaceful demonstrators? Why are we tear gassing kids? Wale watu wameiba pesa NYS, hawajapigwa risasi, SGR, hawajapigwa risasi, Langada Primary, hawajapigwa risasi, au wezi ambao tunawajua ambao wamechaguliwa kwa serikali, hawajapigwa risasi. Why are you killing people for asking for their rights? Haya, mimi naweza tetea polisi hapa. Ndio. Kisema they have cameras, ati waende washike watu, watch, alafu washike watu. Bado labda hawana capacity. Wanaweza enda hapo wameshika mpaka watu wako kwa vipindi. We have 100,000 police officers. The other thing I need to ask Boynet and the government, why do we have police quelling protests with live bullets? Kuna tear gas, vitu wa machozi, kuna zile gari ile maji ya kuwashawasha, hiyo maji washa tu sana, na kuna njia mingi sana za tumia kuambia watu waende nyumbani bila kuwapiga risasi. I think killing protesters is very deliberate. Wanapiga watu risasi, wanaua ndio siende kwa barabara tena. But let me tell you can't kill everyone. As long as people feel aggrieved, as long as they feel they have to be in the streets, they'll go to the streets. Sawa. They need to be listened to. Risasi itasaidia. And you can't silence an entire population. NASA got over 5 million votes. Okay. You can't silence 5 million people with bullets. Kwa issue utafanya vitu mbili before to sign out. Hizi ni za issue specifically. Uko na two options. Yes. Either uchape jokes 3, 3 jokes. Ama uimbe ngoma moja ya Jaguar. Jesus. Hiyo joke ni funny kweli kama wewe mwenyewe unaifikiria alafu unacheka. Nafikiria 3 jokes. Ama ngoma moja ya Jaguar. Ama uimbe basi. Haya imba basi. Mungu. Zizi. Niko nasimama ni national anthem. Ngoma ya Jaguar ama 3 jokes. Jaguar imba kweli. Hiyo ni joke number 1. Hadi na sweat. Mbona unajaribu kunitrick nicheke, si ndio? Umecheka. Wow. That's it for the weekend edition. Maliza kwa ile kamera. Show maisha tupatane next week, msipigane mangumi, pendaneni. Love. See you next week.
That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. And my name is Boniface Mwangi.